Personality is a complex aspect that defines the human nature, and it assists us to see and to understand the people, because it defines how people think, how people feel, and the interaction. So today we are going to look on that formula, on that method, and we are going to see how to discuss it, how to understand the other person. Karibu sana Steve. Asante sana Kemodo wa Kimani. And temperament is a very essential, or it's a very serious topic, especially in the human development circle. According to scientists, they say 20 to 60% of our nature is made of our character. Okay. It's made of temperaments, because temperaments, they are very genetic in nature. They are formed as a result of blood fusion. So they are very unique in their own way. You can have kids ambao wamezaliwa in the same environment, wamekuwa brought up by the same parents, but they are totally different. What makes them different it is because of that temperament. Okay. Technically, we have 4 temperaments. 1, we have sanguine. 2, we have melancholy. 3, we have phlegmatic, and 4, we have choleric. Wow. Yeah. Umesikia hizo majina, the terminologies. Don't be afraid of them. Hii ni vitu tu ambayo iletwa na kwa sababu this is one of the method that we are going to look. Itatusaidia kuweza ku understand the other person. So don't be afraid with the terminology. Kama ni kubwa, we are going to explain it to see how it how it affect the personality of the other person. Na pia kwanza kuna aspect tumesema hapo, inaweza kutusaidia kudefine hata aspect ya watoto. Exactly. Ukiangalia vile tumezitaja zinakaa complex words, but they are not complex as such. The only thing is because it is a word that collectively describes the character traits of that temperament or of that personality. We can say a personality type because there are wide range of variety. There are variety of ways whereby you can categorize personalities. So technically, when you talk about sanguine, choleric, melancholy, and phlegmatic, these are the 4 main ways, and they are very natural in nature. Okay. You cannot these temperaments, they have different weaknesses and strengths. You cannot change completely. You cannot say that when I was born I was a melancholy, but now that I'm an adult I have changed to being a choleric. No, you cannot. So it's genetic. It's genetic in nature. So what you do, you improve on your weaknesses. Okay. But what has been defining you as Kemodo wa Kimani is what defines you when you are a child. Up to now is what defines you. Okay. The way your parent knows you. Babako anajuanga karakta yako vile ulikuwa mtoto mpaka saa hii. Hiyo ndo anatumia kugauge ndio react kwa issue. Kwa sababu utasikianga hata akiwa mdogo hii tu ndio ilikuwa like alikuwa anafanya hii kitu fulani, alikuwa anafanyanga tu hivi. So umesikia ni vile tu zinakuwa pale hata kama ina jina kubwa. So these are some of the things kumbe zimekuwa zikiweza kuwa identified, but tujaiweza ku identify hiyo kitu ni nini, na itusaidia ku understand huyo mtu vile anakaa. Hatujai learn on how we can categorize these temperaments or these character traits in a way that you can be able to understand a person easily, and at the same time you can be able to interact with a wide many people, and be productive along that process of interaction. So if we go one by one, we can start by analyzing a temperament called sanguine. When you talk about sanguine, they are extroverts. Being extroverts, we mean that they are social in nature. They are very social people, and they love interacting with people. They are very open-minded, and that is why they are social in nature. But when you go to their weaknesses, they are not, majority of them, they are not critical thinkers. Because being social in nature means that you live at that moment. You are not able to see bigger picture in things. So you should know if you are a sanguine. It's very easy to identify a sanguine in a group of people. When ukiangalia watu wamekaa
mahali it's very easy to identify a sanguine. Na sanguine ni yule mtu mwenye ata raise a lot of issues, ni yule mtu mwenye atakuwa anacheka sana, ni yule mtu mwenye atakuwa na interact na every person irrespective of who they are, ni yule mtu mwenye atakuwa very fast kunotice social gestures na tu vitu hivi kunotice easy social gestures. Okay, sitaki kusema wanakuwa kirehere lakini ninaona kama kwa darasa kuna wale watu walikuwa wewe nani unisaidie kama hiyo, sasa mwalimu wako pale ama siku exam nani ako na raba, so you wonder mumeko prepared. They are not detailed in nature. By the fact that they are not detailed in nature, they do not pay attention to the details of the environment. Mtu hata jali ati kuna mwalimu pale mbele ni shut up. Huyo mtu ataongea akumbuke aje gani na niko class dole teacher. By the time ana notice dole teacher pale, teacher tayari ameshamuita ama shaingia list ya noise maker. Exactly, tayari ameshaingia kwa list noise makers. So sanguines, but they are very outgoing in nature. They are very adventurous. Yeah. Because based on their social nature, they interact a lot with the people, and they interact a lot even with the nature itself. Can you say wale watu ambao sasa wako kwa hii category ya sanguines, can you say that maybe we can say they are not hypocrites? Because if that person can be able to deal with that thing at that particular time, now you're getting it. The main reason as to why we can say they are not hypocrites, it is because they do not pay attention to details. Yani kitu wanasovia tu hapo. They live the moment. Live the moment. Our sanguines unapata they take risks in life, and they make a lot of mistakes because they are not critical thinkers. They live the moment. Okay. But them being not being critical in making decisions, it makes them make decisions very quick. Yeah. Kwa sababu mtu atakuwa na a lot of time ya kufikiria, but hiyo decision yake haitakuwa well thought through. You get it? Yeah. So that is, in a nutshell, that is a sanguine. We can talk a lot about a sanguine because I think they are exactly, they are the most extroverted temperament in the four personality temperament. And actually, wakati tumekuwa tukizungumzia mambo ya communication, last time tulikuwa naongea mambo ya silence. So does it mean that maybe the other partner wakati mna interact now you utaiweka now that takes us to the next personality types. Because we mentioned four of them. Yeah. And for extroverts, we have two. We have mentioned already one, who is a sanguine. Okay. The next extrovert, he is called, or she is called, a choleric. They are not extrovert in the social aspect. They are extrovert in their actions. Okay. Most of them, they are leaders. They take action. Okay. They take radical action. When they decide that this is the way, they don't have hawana hizi impediments. They don't take any impediments along the way. So one of their strengths is because they are leaders. Okay. They have that strong persuasion in doing whatever they want to do. Okay. Whenever they are committed in doing whatever they want to do, they do it wholeheartedly, and they don't mind easy impediments as go along the way. Easy barriers. They just go head on. Okay. But one of their weaknesses is they don't listen. They're not active listeners. Okay. Because they believe they are persons of their own mind. They believe too much in themselves. Okay. Ni wale watu wanasema they are full of themselves. Ukisikia mtu anakuambia huyo mtu anakuwa full of himself, ujue mtu mwenye anaambiwa he or she is full of himself, huyo mtu ni choleric. Ni yule tu ni mimi na ni mimi na ni mimi. Ni yule mtu mwenye anajua yeye ndio anaweza direct vitu vile zinafaa. And it's something that is very dangerous because kama kuna mtu kama huyo, do you know what kwa in terms of that is a relationship kama huyo mtu ni yeye na hataki kusikia views za watu. Yes, ako na idea, ako na plan na kila kitu. But do you see inaonekana it's very dangerous because kama huyo mtu hasikizi na hataki ku mind the ideas of others. So unaona hapo kuna kuwa na challenge kidogo. But sasa we have another thing. They are the greatest risk takers. And their level of reasoning is a little bit higher than a sanguine. And that is why they make very good leaders. So hao ndio wenye wanaitao dictators kwa maboma, lakini utapata hiyo boma ni very successful kwa sababu ali-apply leadership qualities mpaka kwa marriage yake. So
ni vile shida sasa chenye inakuwa challenge ni unapata this person hataweza ku accommodate views za the spouse. Okay. Kwanza woe unto you is if woe unto you if your wife is a choleric. As a man you'll have a very difficult time in that house. And I think that it tells a lot, because that's when you need to understand the other person. Despite in the relationship of marriage, courtship, even in business aspect, you also need now to understand the other person. So it tells you that you don't need to rush in making decision, maybe decision in terms of making decision of that person. You need to analyze that person, because if for example now vile umesema sasa the other person is a sanguine, na sasa tena umesema kuna huyu mtu ambaye na yeye ni choleric, so how do the two sasa wakiweza patana, how can they merge together? Now when we discuss all of them, there is something we call temperaments blending. Okay. And they according to scientists, the advice or the researchers or the philosophers, they advise you find a person that can complement you. So you should not marry. If you are a sanguine, you should not marry a sanguine, because you will not have that complement that you need. And how do you know ni watu wanafichanga white kwa relationship? Watu wanafichanga ile white kabisa. Unakuja kugundua inachipuka baadaye. Sasa kuna mtu haizi ficha white. Sanguine haizi ficha white. Kwa sababu sanguine si critical thinker. 1. 2. Sanguine ni open minded. So atashare views zake anytime of the day. Ukimkasirisha ata-react immediately. Okay. One thing that we should notice, both choleric and sanguine, they react immediately. Sanguine reacts by social clues ama communication clues. Either kama ni kushout atashout ama ataongea. Lakini choleric ata-react na action. Choleric ndio unapata anakuwa violent. Okay. Zile vile labda wamekasirishwa anakuwa violent. Ama anakutenda. Unaona? But sasa we go to the next temperament, which is a melancholy. Okay. And when we talk about melancholy, now hizi factors zote zenye naona unaziguzia, hizi hypocrisy hizo zote zinakuja sasa kwa melancholy. Actually face ya melancholy vile vile inakuwa imechorwa kwa Google. Hata sasa hivi enda kwa Google angalia melancholy, anakuwa a sad person. Unaona face yake inakaa gloomy kwa sababu wanakuanga considered as sad. Inaanza na the face. Okay, ukiangalia the face inakuwa symbolic in nature. Symbolic in this way that huyo mtu anakuwa so much of a critical thinker and so much of he or she pays so much into details in a way that hizo vitu zina get a toll on him. Yani zinafanya sasa anakuwa na stress. Wanakuwa very stressful. Hata zile vile unasikia melancholy, ukiona movie alafu uone imeandikwa melancholic melancholy music ina apply pale chini, unasikianga hiyo sound ni sound ya kufanya ukue sad. Inaleta kwa scenes ambazo labda hiyo scene ni sad. So melancholy in nature wanajulikananga ni wale watu. One, they are introverts. When we talk about the introverts in temperaments, we have two introverts. We have the melancholy and the phlegmatic. Okay. Melancholy in nature, they tend to be sad. And what makes them sad is because they analyze every detail of the scenario. Every detail of the scenario, and they end up getting frustrated. So the issue. They overthink. Exactly, they are overthinkers. Alafu wao hata majority of them wao ndo wanasema they end up not taking a lot of risk in life because they are very critical. They pay attention to details sana in a way that they are afraid. Wanaona hapana, hii nikichukua hii laini pale nitaenda ni fail. Unaona? Hata akipatana any melancholy, akipatana na any extrovert, akipatana na sanguine ama sana sanguine, melancholy hata sikizana ni watu wenye huwa wanajiisolate mahali. Exactly. Alafu wanashindwa nini unafanya, yani wanaona whatever you are doing nini unafanya, wanaona aje huyu naesi ana utoto, huyu kila saa ndo atashinda akisimama akijua kileza point, si atulie, si apatie yule mwenye anaongea chance ya kuongea. So does it apply in career? Maybe the judges. It applies in career.
you find that majority of the sanguines, they are entrepreneurs. Okay. Because the sanguines, they are very outgoing, they are very open-minded, they are entrepreneurs. Okay. When you go to the choleric, majority of them, they are the CEOs. Okay. Because it's leadership. Yeah, they are the CEOs, they are the managers. When you go to the melancholy, majority of them, they are writers. Oh. You'll find they are writers, you'll find they are poets, because researchers. They are researchers, because they are very critical in whatever especially hapo kwa poet. Sasa nimeona mahali yao ndio kwao. Because hata hiyo kitu ukiangalia ile poet yenye mtu anapatiwa, it was something that was very serious. Hata wakati ukiambiwa express, you are supposed to bring out a very what makes them have the ability to express themselves through poetry, ama through music, or through research, is because they don't have the ability to talk it out. They are not extroverts in nature. So watatafuta mahali ambapo they will vent out. Where will they vent out? Through books, through poetry, through music, through writing. That's where you'll find huyu mtu articulate their thoughts well na kufanya kitu extraordinary. Exactly. Hao ndio wanaenda kwa moon. Hao melancholy ndio utapata ni huyo mtu mwenye ni mtu mwenye anataka kujua detail ya hiyo kitu. Anataka kujua huko kwa moon kwenye mnasemaga watu wa kuagi, kuna kuaga kukwaje. Atataka kujua hiyo detail. Now, no, it's very critical because when you live with a person and you don't understand that person, unaona huyu mtu ni kama anajiisolate. Because for example, kama uko na mzazi, umeona ni mtoto amekuwa, unaona mtoto anajiisolate, unaona mtoto maybe unashindwa huyu ni nini anafanya, ama pengine unaona mtoto anapenda kurukaruka hapa, anapenda kufanya kitu fulani, ama unaona mtoto saa zingine umewaacha na wengine, ama wakati wanacheza na wengine, unaona huyu mtoto anapeana leadership kwa wakati wengine wanafanya nini, wanacheza. So it should tells you, inakusaidia kuanalyze the importance of it, na pia inakusaidia kuweza kuanalyze mtoto huyo wako namna gani, and pia also the person ambayo pia mko naye, because if you don't understand the person ambayo mko naye, unaona itakuwa na shida. And that is why you advised to mold a child the way he is, according to his inbuilt character. Kwa sababu hata ukinotice ule mtoto mwenye unaonanga, kuna wale wazazi wanasema mtoto wangu anaongea sana, anakuwa kiherehere sana. So anataka kumchange, aache kuwa anaongea sana, akuwe mtu ametulia. Lakini mtoto hawezi change, hiyo ni nature yake. Hiyo ni temperament yake, it is inbuilt. So in temperament you cannot change. What you do, you improve the weaknesses of that child, or you improve on the weaknesses of that partner. Ama you advise your partner, unaambia your partner, do you know your temperament? This is your temperament, and based on what is known, your temperament has these strengths and has these weaknesses. Please try to improve on these weaknesses. Identify hii na hii kwa sababu hii ni ya weakness yako, try to improve it. And that takes us to the next, which is the last temperament. It's called the phlegmatic. Phlegmatic, they are the introverts of the introverts. Ni wale watu wametulia, kutulia zaidi. Yes. Phlegmatic ndo wale watu wenye wanakuwa perceived as watu wapole kabisa. Wao ndo wanakuwa perceived down ni watu wapole. Phlegmatic, one of the things, phlegmatic, they are very caring. That their strength moja hiyo. Another strength, phlegmatic, they are very reasonable. Phlegmatic, they don't want to hurt you in any way. Wanaonanga mahali ambapo kutakuwa na confrontation, hata heri ni wao waumie. But one of their weaknesses, wanakuanga taken advantage of. Because wewe ukiwa mpole, mtu atakuperceive wewe ni mpole, mtu anaonanga anaweza kuinua mali, akupeleke mali anataka, anaweza maneuver, anaweza kumanipulate ile anataka. So na alafu tena hawataki kuhurt watu. So juu hawataki kuhurt watu, majority of them wanaenda kuwa taken advantage of by the other personalities. So another disadvantage ya phlegmatic, they are indecisive. Because they don't want to mess na comfort ya watu wengine. So they are not risk takers. They are not risk takers because they don't want to. Anaangalia risk. Yeye akiangalia risk, melancholy akiangalia risk, anaangalia risk on the logic part, and it affect the results. But sasa melancholy
akiangalia risk anaangalia from the feeling perspective. Hii risk nikichukua ita affect aje mtu mwenye niko naye, ita affect aje relationships zenye niko nazo. So phlegmatic wao ndo wanakuwa pole. Phlegmatic saa zile vile mmeenda ina journey, wao ndo utasikia wamebebea watu maji. Vile vile kuna leader, kuna a leadership forum ama kuna any talk forum, utasikia ndo wanaserve watu. Hao ndio wanakuwa very keen kuuliza ni nini nyingine inaweza fanya to make your stay yani comfortable. And you know all these aspects they actually bring a lot of effect especially when you are speaking about mental health, because it means if you don't understand the other person you might misjudge that person. Na si kupenda kwake, ni vile nini cha yake hata yeye mwenyewe hajui. Sasa when we talk about mental health temperament, kuna zile temperaments ziko at risk of developing mental health disorders. The first one being a melancholy. Huyu sasa ndio kwanza, because of being a critical thinker. A critical thinker. Second, because of being stressed with a lot of issues that are happening around them. So wanakuanga at risk of depression, anxiety, schizophrenia. Wao ndo wanakuwa at risk of hizo mental disorders. Watu wenye wanakuwa affected sana wale watu wenye wanakuwa na risk ya mental health issues wa temperament. Kama unajijua based on vile tumeanalyze temperaments, wewe ile temperaments you may identify, kama unajua you belong to an introverted temperament, that is a phlegmatic or a melancholy, know that you are at risk of a mental health disorder. This is why you are at risk. One of the reason ni kwa sababu you're not a social bad. You don't interact out there. So unaenda hapo, jueni introvert unaenda hapo kwa na isolation. Au umenyamazanga, unajifungia maneno. At the end of the day zinalipukia ndani yako, unaanza sasa kukua na tendencies za mental health issues kama depression, unaanza kuwa na isolation, unaanza kufeel sad, unaanza kutokuwa unhappy, unaanza ku lose focus na maisha, unaanza ku lose interest na the daily activities. Those are typically the primary or the major symptoms of the depression. And actually maybe sasa for example kama melancholic person, sindio? Maybe there are ways of solution, maybe you can help that person to express it, because unajua ukifungia at the end of the day lazima uitoe. Maybe they can engage in other activities kama writing, kama art, kama music. Now you're talking ndio sasa hiyo expression yenye yako na that's unaona. Saa zingine nilikuwa nauliza one of my friend how do you come up with this thing, because hii kitu unaona amechora, yeye anakufanyia interpretation tofauti sana, ama akikuangalia hivi anakuchora. So akaniambia inatokana na the feeling, the way you feel it, you express, articulate thoughts zake na articulate hati yake. So unaona wewe sasa ukimsaidia, ukisha identify the other person, msaidie jinsi ya kuexpress hiyo kitu na jinsi yake sasa. Na ndio naona hapo sasa zingine tunasema hata pia kwa relationship ama kwa mtoto ama kwa anything, ni vizuri kupatia mtu ka free space ya kufanya kitu fulani. So kama hiyo mtu kama umemidentify, msaidie, wacha aingie more into writing, more into artwork and more maybe into music. Na maybe hiyo mtu utampata, maybe ataweza kuexone, atakuwa ako sawa. Yes, actually utapata a melancholy child mkikosana yule mtu mwenye atakuandikia barua akuletee, akwambie sorry, haizi kuambia haizi kuambia na word of mouth because ameenda akaarticulate thoughts zake, akaona hapa nilikosea, acha niandikie babama dadia mama kwa barua, nimwambie sorry. There is a lot you can talk about. There is a lot hata pia wenye meita sanguine, si maybe watafutie social activity na hao ndio wakwangi prone to stress. Sasa hao hizi ziko na mental disorder. So actually it's a good thing and it is a good expression. Remember that this program has been sponsored by Dominion Castle. Dominion Castle is few kilometers from Nakuru city and along Nyahururu, that is Nakuru highway. Unaweza welcome here, wako na conference hall,
wako na very spacious rooms na pia wako na very good diet ambayo iko hapa, and we are very grateful even to the management for this platform ambayo wametupatia. So out there, always try to understand that person, understand that child, because kama kuna kitu ambayo imekuwa ikiaffect watu wengi sana ni hii kuto understandiana. Exactly, ni kutojuana. Yeah. Na kuto have, you don't have the knowledge of the person you're living, you don't have the characteristics of the person you're living with. You don't know their personality types. If you don't know that personality type, you end up, you will not be able to predict that person. So at the end of the day, mnakwaruzana sana. The more unajua hizi temperaments, inakuwa easier for you kujua line yako na kukanyanga line yako pole pole. Yeah. And actually remember tulisema pale, it affects the way we think, feel and interact with people. Very true. So it means that ni vizuri kuelewana, and somehow I think the people that came up with to come up with a CBC walijaribu come up na hiyo, sababu inafika mahali inabidi sasa mtoto anaenda kwa area yake mapema. So unaona mtoto ukisha identify wewe kama na hiyo jukumu inabaki kama mzazi. Kitambo tulikuwa tunaachia walimu, so sasa hizi imebaki kwa mzazi. Identify area ya mtoto mapema, mpatie hiyo freeway, msaidie mpush aende kwa direction yake. Kama ni hiyo art, kama ni hiyo writing, kama ni hizo vitu zote, kama unaona mtoto ako na leadership skill, zote zimekuwa describe pale. But let us talk it out. Hata sisi watu wazima, kama umeweza kuanalyze, you know where you belong, kama your partner and so forth, wacha tusaidiane, na ukicorrectiwa usikae ni kama ati ni kama unatolewa nini, itikia ili tuweze kusaidiana. So but still, if I can add on that, kuna zile personalities zenye hawatakangi kuritisiziwa, hawataki kuambiwa, hawataki kuambiwa. Sasa you should also note that personality. Kama a choleric si mtu wa kucriticize. Na mcriticize anaona kama wewe unatampa na leadership, leadership style yake. So what you need to do is the best person to criticize a choleric is a melancholy. But because a melancholy will apply critical thinking skills and become head on. Si pia tunaweza muadvise, maybe tunaweza mufix kwa hobby yake. Sasa hobby yake nyingi unapata ni dictatorial ama ni leadership. Ako kwa position ambayo ni kusema. Yeah. So that's why ndo nimesema woe unto you if you have a wife who is a choleric. you will pay the price. Don't be scared. Don't be scared. There is always a way to understand that person, because wakati unakuwa na huyo mtu inamaanisha utaweza kumunderstand. So don't be scared, just understand your partner, help your partner, help that person to be able now to understand he or she what does. Najua mambo itakuwa mzuri. Hii mambo yote personality yote tumekuwa nayo, and I know that even pia Mungu pia mwenyewe atatusaidia jinsi ya kukaa pamoja. Yeah, so we are very grateful. Thank you so much for being with us. Always catch, always tune in to our YouTube channel, TikTok, Facebook, hizo channel zote. Asante sana kwa kuungana na sisi. Thank you for all our viewers about every Thursday wako pamoja na sisi. Every time. Hata wengine tunakutana nao pale kule mtaani kule kwa street, wanaambia hey, juzi niliona nini fulani ilikuwa pale. Paka wanatuambia vitu zetu tunafaa discuss. Pia tuliona pia Gladys pale akitoa suggestion yake pale. We are very grateful. Tutoe maoni pale, tusaidiane, to discuss. Wacha tujiexpress na ile experience ambayo uko nayo. Tuandikie pale chini, tutaisoma tuweze kusaidia mwingine. So thank you so much and have a blessed. Thank you. Thanks.